Firstly, I want to thank PROGREYN for allowing me to speak for a few minutes. Прежде всего, Брюс благодарит за возможность сказать несколько слов. PROGREYN. And also thank you to all the agronomists that have taken the time to join us. И благодарит агрономов, которые выделили время, чтобы присоединиться к нашей встрече. So this presentation is based on what was used at YouGagro. Эта презентация была основана для YouGagro сделали. And so the idea is to introduce Legume Technology and the inoculant products we make. И идея это немножко рассказать о Legume Technologies, ну да, представить компанию. И I'm happy to. Oh, sorry. I'm happy to answer any questions whenever you want to ask a question, whether during the presentation or at the end. I'm happy to take any questions at any time. И в любое время Брюс готов ответить на любые вопросы, будет ли это в середине выступления или в конце презентации. Будет рад ответить на все вопросы. Okay, so maybe the next one, please, Julia. Okay, so I have a long history. I did a PhD in microbiology in the UK. У Брюса огромная история. Он является доктором наук по биологии. PhD. I'm sorry, Julia. I can't tell when you're going to finish. My PhD was in exactly these type of bacteria used in legume inoculants. И доктор наук именно в области биологии касательно бактерий, которые используются. My first job in the UK was working for a company that make these kind of products. И первая работа в Великобритании была именно связана с продуктами, касаемо этой бактерии. And that product was for the company that originally made Hi-Stick and Hi-Coat, the products that are now sold by BASF. Этот продукт был связан и являлся основой для Хайкоута, который продает БАСФ. I resigned from that business in 2000 and set my own company up, and so Legume Technology is 23 years old. В 2000 году он уволился из той компании и основал Legume Technologies, то есть этой компании уже 23 года. We are a relatively small business, and that makes us very flexible and very willing to look at different challenges and requirements from different markets. Поскольку мы достаточно маленькая компания, мы достаточно гибкие, что позволяет нам отвечать на разные запросы рынка. And we have registrations and product sales in close to 40 countries, ranging from Canada to South America, across Europe, Africa. We have made sales in Russia before. I'll talk a little bit more about that later. У нас продукты зарегистрированы почти в 40 странах, от Канады до Южной Африки, через Европу, и мы даже в России мы делали уже некоторые продажи, о чем мы поговорим чуть-чуть попозже. Okay, next slide, please, Julia. Okay. So just to reinforce where we sell, there are several countries that we're selling into now, which I've yet to update the slide. Agnes and I have also traveled to Kazakhstan and Turkey this year, and we hope to be making sales there next year. But you can see we have a footprint that is, we have quite a big footprint for our business based in the UK, selling internationally. Мы продаем в очень многие страны, и эту карту необходимо усовершенствовать, поскольку они с Агнес были уже и в Казахстане, и в Турции, надеются на продажи на следующий год. И это большой бизнес в Великобритании, который они осуществляют по всему миру. So I would mention that I have been visiting Quebec to PROGREYN for more than 25 years. I've also supported soybean crops in the far east of Russia, in Brazil, all through Africa.
And so I have a big background in all sorts of different types of scale farming for soybeans. Квебек посещает уже более 25 лет. Он участвовал в развитии сои и на Дальнем Востоке в России, и в Бразилии, и в совершенно разных объемах и масштабах. Next slide, please, Julia. So I have made a list here of the things I would be interested in if I was a soybean grower looking at buying inoculant products. Это список, который я составил, который, как мне кажется, будет интересен для тех, кто покупает сою. Что основное? Okay. So the first thing I would be looking at is the type of bacteria, the strain that's used by the production company. Прежде всего, я посмотрел на вид бактерий и штаммы. Has the slide changed, Victoria? Oh, there we go. Okay, that's good. So the type of bacteria that's used in the product is important. Also, the production equipment and the way in which the product is manufactured and tested. Тип бактерий очень важен, а также важно оборудование, на котором производятся инокулянты. So also to choose the right product for the right conditions, that might be the scale of farming or the soil conditions or the climate. There are different products that work better in different circumstances. А также для того, чтобы выбрать правильный продукт, имеет значение объем производства, климат, вид почвы и прочее. I would also be interested in independent tests to show how good the product is compared with competitors. Мне бы также было, как производителю, интересно независимые испытания для того, чтобы посмотреть, как продукт работает по сравнению с другими препаратами. And then there are also some challenges which the grower will face whichever inoculant product they use. And at the end of the presentation, there's a few notes on those kind of challenges. And I can say a few words about how to optimize the use of inoculants. Ну, также вопросы проблем, связанные с работой инокулянта. Как именно он себя проявляет. Victoria, next slide, please. Okay, I think we just need to go to the next slide here. So in terms of giving you an idea of the production equipment that we have at Legume Technology, you can see in the picture a 10,000 litre fermenter and a 1,000 litre fermenter. Сейчас это просто для представления о том, каких масштабов производства. 1000 литров, 10 тысяч литров. So these fermenters, one is less than a year old, one is 3 years old. И одному из заводов 1 год оборудование, другим 3 года. So these are pharmaceutical grade, very high spec production equipment, the best quality you can get. И это фармацевтическое оборудование лучшее, которое можете приобрести. It's difficult to see, but just above the pallet with the cardboard boxes, you can see an aseptic packer. So this is a piece of equipment which is guaranteed to achieve sterile fill. So the products are ultra clean. И сверху вы можете увидеть что-то, что позволяет получить абсолютно стерильный продукт. We only use a sterile fill technique which uses a specialist gland, and you'll see that on all the packets that we make. And this is a pharmaceutical grade filling gland rather than a dairy packing or a food grade fitment. И мы приглашаем специалистов и используем оборудование для фармацевтически, которое позволяет нам получать абсолютно стерильные продукты. What you can't see in the picture is we have a separate production line using the same techniques for the peat units, the solid phase powder inoculant.
То, что вы здесь не можете увидеть, о том, что это у нас есть отдельное оборудование для торфяных инокулянтов. So with these two production lines, we can treat, produce enough inoculant to treat many thousands of tons of soybean every week. So we have good volume of production. С этими двумя производственными линиями то, что мы можем делать, это протравливать огромное количество тысяч семян сои еженедельно. Okay, and just one last thing on this. As of this year, we actually have 10 times the production capacity we had last year. So production capacity is not limiting for us. И в этом году мы производим объемы в 10 раз больше, чем то, что мы делали в прошлом году. То есть, по сути, объемы производства практически не ограничены для нас. Next slide, please, Victoria. So this is a quick slide just to show you the difference in quality of manufacture that we achieve compared with some production lines, some types of production. Это слайд для того, чтобы просто показать о том, какой у нас препарат в сравнении с препаратом другим по стерильности. So if you look at the agar plate, this red circle at the right-hand side. И если вы посмотрите, то справа вы можете увидеть какой-то красный круг вокруг справа сверху. So this is a technique for showing how clean the product is and how many bacteria per milliliter the product has. И он показывает, насколько много бактерий в миллилитре имеет место быть. So with our technique, on the bottom row, you can see it's all one type of bacterial culture that grows, or colony type that grows. And in the top line, you can see there are lots of different types of bacteria. And this is a worse quality product with less beneficial bacteria in it. И если вы посмотрите, то снизу вы увидите колонию только одних бактерий, а сверху большое количество бактерий, которые имеют более худший результат. Until last year, we had a production manager from BASF who had began working for us and worked for us for 5 years. До прошлой недели у них присутствовал производственный менеджер БАСФа, который у них работал 5 лет назад. He worked with us for 5 years. He was impressed with the production equipment and the level of product quality that we achieved with the equipment we have. И вот сотрудник БАСФа был очень впечатлен тем оборудованием и качеством продукта, которые есть у Legume Technology. Okay, Victoria, next slide, please. This is a slide to make the point that we have a good microbiology lab, but we rely on working with international universities and institutes for research projects that we have ongoing with many different universities at the same time. Этот слайд показать, насколько у нас хорошая микробиологическая лаборатория и с какими исследовательскими институтами мы сотрудничаем на данный момент. Okay, next slide, please. So this slide gives you our 6 biggest products. We have from the top a peat-based inoculant called Legume Fix. So this is similar to High Stick. Этот слайд показывает о том, у нас 6 самых больших продуктов. Первый это торфяной, похож на High Stick. The second product is a liquid product which is applied by farmers on farm. Второй продукт он жидкий, который применяется фермерами на сельхозпредприятии. This product can be supplied with a dispensing fitment that allows to treat the seed through an auger, a farm auger, and we can supply it with a dye, a pigment, which shows how effective and even the coating process is. Этот продукт может поставляться с какой-то протравочной штукой, которая позволяет фермерам применять. И там даже видно обработку и покрытие с каким-то цветом.
And the third product is a pre-treatment product designed to be used by a commercial company that coats the soybeans before the growers receive the seed. Следующий – это предпротравочный препарат, который используют коммерческие компании до продажи семян фермерам. The last three products are new products which give added benefit to soybean growers, but can also be used with other cereal crops and other types of crops as well. So I don't want to talk about them too much today because I think I don't want to make the presentation too long. Еще два последних препарата, их можно использовать также и не только на сое, но и на зерновых, но Брюс не хочет о них рассказывать, поскольку не хочет, чтобы презентация была слишком длинной. Okay, Victoria, next slide, please. So this is a quick table to show you compatibility data for different seed chemicals when you're using the farm applied products and the pre-treatment products. Это таблица, которая показывает совместимость инокулянтов с препаратами. One of the good things that we can offer is that if you have a seed treatment chemical which doesn't appear on the list, if it's possible to send us a sample of the treatment chemical, we can test it in our lab and give you some direct information on the particular chemical that you're interested in. Если какого-то химического препарата, с которым вы протравливаете семена, нет в этой таблице, хорошая вещь, то, что вы можете нам отправить эту химию, и мы в своей лаборатории сделаем образец, попробуем это и потом предоставим вам результаты на конкретно этот препарат. Okay, next slide, please, Gina. I was asked to mention the type of formulation, a granular product for soybeans. Меня попросили, чтобы я также упомянул в рассказе о гранулированных инокулянтах. Legume Technology doesn't currently offer a granular product because the manufacturing process and the product, the end product, the usable product, is a very bulky, heavy product, and it's difficult to export and keep the price low. В данный момент у Legume Technology нет препарата, который бы они производили гранулированным, и причина этому большой вес, потому что они очень тяжелые, и очень тяжело экспортировать. The two markets where I've seen granular products to be very effective for crops like soybean is in Canada and Australia. Два рынка, в которых Брюс видел эффективность гранулированных инокулянтов, это Канада и Австралия. In those two markets, the growers would inoculate their seed with a normal pre-treatment product, and then also use a granular product underneath the seeds as they plant them. На этих рынках обязательно используют обычную препротравочную обработку семян, а также кладут перед посевом гранулированный инокулянт в землю. One of the biggest factors for choosing this product would be if there is a possibility you would be planting into dry conditions, and in dry conditions the granular product would do quite well. И один из факторов, почему используются гранулированные, это если вы сажаете семена в сухих условиях, в сухую почву, и тогда гранулированные будут хорошо работать. Victoria, next slide, please. So this is just to reinforce the point that Jerome made. We've obviously been working with PROGREYN for many years. I actually worked with PROGREYN when I was working with the high stick and Hykоут products 23, 24, 25 years ago. And PROGREYN swapped to using our brand probably about 10 years ago now. And so I have a lot of experience working with the PROGREYN team. Это доказательство того, что мы с PROGREYNом тесно сотрудничаем, как уже говорил Жером, о том, что с PROGREYNом он лично сотрудничает уже
со времен, когда был Хайстик и Хайкоут, это 23, 24, 25 лет назад, и ПРОГРЕЙН полностью перешел на инокулянты Legume уже 10 лет как. То есть большой опыт сотрудничества. Victoria, next slide, please. So the idea we have with ПРОГРЕЙН is to offer a joined up product branding from Canada, North America, into Europe and into Russia. And so we're looking at ways in which we can introduce the product as a ПРОГРЕЙН supplied version of the inoculants that we make. Но подобный препарат у нас с такой упаковкой поставляется в Северной Америке. Мы хотели бы, чтобы он поставлялся и в Европу, и в Россию подобным образом. Поэтому мы ищем способы как бы у себя указать ПРОГРЕЙН. Next slide, please, Victoria. So there are some slides here on the specific qualities of the product, but I think rather than me reading these slides, if any of the agronomists want to have a copy of the presentation, then I think that might be a better way to do this, so you can study it and maybe ask some questions with the ПРОГРЕЙН team, which I'm happy to get involved with if that's needed. Следующие слайды рассказывают о специфических характеристиках продуктов Legume, но если у вас есть вопросы, в принципе, вы можете сами их прочитать. Если вам нужна копия, вы можете получить копию презентации или обратиться за вопросами либо к сотрудникам ПРОГРЕЙН, другим агрономы могут поинтересоваться, либо можно привлечь еще и Брюса. Okay, so this is the peak version, then we have the farm applied liquid version. Oh, sorry, Victoria, if you go to the next slide, the Liquifix one. Есть разные версии, там жидкие. Okay. And then the next one, which is the pre-treatment product, which you have there now. And then the slide after, slide 18. Is it this one? Next one, please. So this is going back to the questions I would ask if I was a soybean grower. Это обратно мы возвращаемся к вопросам, которые я бы задавал как фермер, который выращивает сою. What we have here is two box plot charts, one that shows the gross yield and one that shows the protein concentration in the soya. Это два чарта, которые показывают урожайность и протеин. So if you look at the first chart on the left-hand side, если вы посмотрите на блок, который слева находится, there is a group of 5 products which cluster together, showing a very similar result to the control. И есть группа из 5 продуктов, которые показывают очень похожие результаты. Okay, so this is the kind of thing that you would want, I think you would want to look at if you were a commercial grower. I'm happy to say that our, sorry. Я думаю, что как коммерческий фермер, это та группа, на которую я бы обратил внимание. So what you should be getting is a significant difference over the control in terms of gross weight, yield, and then also with the box plot on the right-hand side, you should see an increase in protein. И чем мы очень гордимся, это потому что если вы посмотрите внимательно, то есть значительное увеличение по сравнению со стандартом, и увеличение и веса, и урожая, и если вы посмотрите с правой стороны, еще и протеина. Okay, next slide, please, Julia. And then the other thing I would say is you want to look at more than one set of data. И еще одно хотел бы обратить внимание, что вы хотели бы посмотреть не на одни результаты, на несколько. Okay, so we get consistently good results with the products that we make. И мы получаем постоянные результаты хорошие на своих продуктах. Next slide, please. So these are results from a German state
trial, again, you can see we've got good results. And if you look at the last bar, where it says Liquifix plus Rootfix. И эти результаты мы получили из Германии, официальные испытания, и вы снова видите, что у нас хорошие результаты. Если вы посмотрите на последний столбик, который Liquifix, Rootfix. So this is an add-on product called Rootfix, which speeds up germination in cool conditions, helps the plant be resilient against fungal disease pressure, and increases nodulation in soybean crops. Если вы посмотрите, то есть еще препарат Rootfix, который помогает развиваться, расти растению в холодных условиях и бороться с фунги. So that's just to show that we are we have more R&D products, more new developments coming in the future. Это просто для информации о том, что у нас есть продукты, которые находятся в разработке, которые вы увидите в дальнейшем будущем. Next slide, please, Victoria. This is again more field trials. These are in Canada, in Ontario. Again, we show a very clear difference between the untreated seed in both the gross yield and the protein content. Это испытания, которые проходили в Канаде, в Онтарио, и снова вы видите очевидную разницу между непротравленными семенами и нашими результатами. Okay, next slide, please, Victoria. So this is the only field trial result that I have that was carried out in Russia. Это единственные полевые испытания, которые у меня есть с результатами из России. It's a little bit old, but it's the only trial that I have which was carried out in Russia. Они немножко старые, но они единственные, которые у меня есть, которые проходили в России испытания. So again, what you can see in the red spot is the increase in profit that you would get using the product. И снова то, что вы можете увидеть, выделено красным с правой стороны, это прибыль, которую вы получаете. The height of the bar is the gross yield. Общий вес, это, который убрали, общий урожай. And the grey line represents the protein increase across the products. И серая линия представляет собой уровень протеина. Okay, so next product, please, Victoria. So this is another field trial result where again the product does very well. It's comparing against a Pioneer seed treated with a Syngenta product. So again, we have lots of very good field trials results, but I think most growers would want to test the product themselves to have the confidence in the product. But we have a very good credibility and background with these products. И это очередные испытания в Канаде, которые показывают, что наши продукты показали себя очень хорошо в сравнении с пионером, с семенами пионера, которые были протравлены Сингентой. Это дает нам полную уверенность в наших продуктах. То есть мы хорошо себя чувствуем уверенно по поводу наших продуктов. Okay, Victoria, last slide. I think this is the last one. So this is the last slide where I mentioned I would talk about some of the challenges that you might face using soybean inoculants. Это последний слайд, в котором я упоминаю сложности, с которыми можете столкнуться при инокуляции. The first point is that if the land has never had soybeans on before, you need to be absolutely sure about the inoculant product you're using to get the best results. You need a very high concentration of bacteria the first time you plant into soil, into land. Прежде всего, это та земля, на которой еще никогда не было инокулянтов. Вы должны быть абсолютно уверены в продукте, который будете использовать, и он должен быть высоко концентрированный. The second point is soil pH levels. They can be a problem. Второе – это уровень pH, тоже может быть проблемой. Agnes and I have supported soybean inoculants in
Vladivostok region in Russia, where we were finding soil pHs of pH 5 or even lower. Вместе с Агнес они проводили испытания на сое во Владивостоке, где pH уровень был 5 или даже ниже. I was very concerned about the acidic conditions that the bacteria that the inoculant would be used in. И Брюс был очень обеспокоен теми условиями кислотности, в которых были бактерии. And so we were able to take soil samples from some low pH soils in Vladivostok, bring them back to the UK, and test inoculating soybean seeds and growing them in those conditions. И они взяли образцы почвы из Владивостока, вот эти кислотные, привезли в Великобританию и провели там испытания инокулированных семян в такой почве. And we did achieve nodulation in those soils, and to give you an impression, it's one of the things that, as a smaller business, are more interested in supporting this product. It's one of the things, or the services that we can do. Just Bruce, could you please repeat? Was the trial successful? Did you manage to grow? Yes. We got nodulation in the small containers that we tested. And I want to make the point that we are interested in supporting the products, and so I don't think many inoculant companies would have taken the trouble to take soil from Vladivostok and test it. Да, в общем, и в той земле, которую они привезли из Владивостока в каких-то маленьких контейнерах, им удалось все-таки получить инокуляцию, и это один из огромнейших плюсов того, что это маленькая компания, которая готова подстраиваться, потому что, говорит, вряд ли какая-то другая большая компания заморачивалась бы с отборами проб и выращиванием, анализом такой почвы из Владивостока. Yep. Thank you. Okay, so the remaining points are things like low phosphate and molybdenum. Obviously, using an inoculant will give you a nitrogen boost, but without phosphate, that will be the next limiting factor. And without available molybdenum, the ability of the bacteria to fix nitrogen is reduced. So there are lots of things you can consider to try and optimize the yield. Еще пункт — это низкое содержание фосфатов и молибдена. Безусловно, там будет какой-то взрыв азота, который, возможно, не сможет употребить растение, или относительно молибдена, который тоже не может впитать в себя растение. So the remaining points are really self-explanatory. Flooding and extreme cold, extreme heat, drought are all a problem. Другие проблемы, которые могут быть, это потопление, это какая-то чрезмерная засуха или заморозки. Compaction was a problem in the Vladivostok fields that we saw. И те проблемы, которые во Владивостоке мы видели. And also, because you're using a live bacteria, it's important to store the product properly, and then also store the seeds properly if they're pre-treated before planting. Также необходимо хранить продукт правильно, и хранить семена правильно, и применять на семенах их правильно. Okay, Victoria, that's the last slide, please. So that's it. Thank you very much for taking the time to join the presentation. If there's any questions, I'm happy to answer. Это все. Большое спасибо за то, что вы уделили время, и я буду рад ответить на любые вопросы. Thank you very much, Bruce. It went just perfect. It was difficult at the beginning, but then it went just perfect. Okay, good.